Remark number 1, variable. A variable means a letter or symbol that represents an unknown number or unknown value or unknown quantity that can be changed, called as a variable. It is denoted by small letter x, y, t, theta, etc. Note number 2, constant. Constant means a symbol or number that has fixed value and never changes, or a value that does not change, called as constant. It is denoted by small letter k, m, n, a, b, e, lambda, etc. or log 2, that is constant, sin 3 constant, e square constant, pi constant, etc. Constant means free from variables, called as a constant. Some standard formulae means here derivative by using first principle formula. जेवढे काही डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले ते फर्स्ट प्रिन्सिपल फॉर्म्युलेने प्रूव्ह होतात. त्यामध्ये फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट इज इक्वल टू 0. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट काय येतो? 0. फॉर एक्झाम्पल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 0, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1, 0, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ -7, 0. यामध्ये 0 हा कॉन्स्टंट आहे म्हणून त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 येतो. 1 हा कॉन्स्टंट आहे, डेरिव्हेटिव्ह 0 येतो. -7 हा कॉन्स्टंट आहे म्हणून याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे? 0. मेन फॉर्म्युला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट इज इक्वल टू 0. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 5⁵, again 0. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a⁴, 0, कारण a कॉन्स्टंट आहे, 5 कॉन्स्टंट आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log 3, 0, कारण log 3 काय आहे? कॉन्स्टंट आहे, फ्री फ्रॉम व्हेरिएबल आहे. मीन्स हियर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट that is 0. Now this is first formula. Your first. Second, derivative of x⁴n, that is n into x⁴n minus 1. Derivative of x⁴n, that is n into x⁴n minus 1. n काय आहे? कॉन्स्टंट आहे, x काय आहे? व्हेरिएबल आहे. म्हणजे हा फॉर्म आहे व्हेरिएबल रेज टू कॉन्स्टंट फॉर्म आहे. व्हेरिएबल रेज टू कॉन्स्टंट फॉर्म. व्हेरिएबलचा पॉवर जर कॉन्स्टंट येत असेल तर त्यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह येतो n into x⁴n minus 1.
For example, derivative of x, that is 1, derivative of x square, that is 2x, derivative of x cube, that is 3x square, derivative of x raised to 4 is equal to 4 into x raised to 3, and so on. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेस टू एन असेल तर एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1 येतो. जसं इथं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स आहे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स दॅट इज 1, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर 2x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वेअर, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 4x रेस टू 3. म्हणजे काय, जो पॉवर आहे त्याने मल्टिप्लाय करायचं आहे, पॉवरमधून 1 सबट्रॅक्ट करायचं. इथे पॉवर n आहे, n नी मल्टिप्लाय करा आणि n मधून 1 सबट्रॅक्ट करायचं आहे. सेम इथे पॉवर 1 आहे, 1 नी मल्टिप्लाय करा, 1 मधून 1 सबट्रॅक्ट करा, म्हणजे 1 मायनस 1 0 येतो. x raised to 0, that is the 1, means here derivative of x is equal to 1, derivative of x square हे 2 ने मल्टिप्लाय करा, 2 मधून 1 सबट्रॅक्ट करा म्हणजे 2x येईल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x क्यूब 3 ने मल्टिप्लाय करायचे, 3 मधून 1 सबट्रॅक्ट करायचं म्हणजे 3x स्क्वेअर, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x raised to 4 that is 4 into x raised to 3. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट x हा येतो 1/2 रूट x. Derivative of root x, that is 1/2 root x. Derivative of x into root x 3/2 into root x. Here one remark. Suppose a raised to 3/2, this is nothing but a into root of a. जर पॉवर 3/2 असेल तर त्याला आपण स्प्लिट करून a इंटू रूट ए मध्ये पण कन्वर्ट करू शकतो. 3/2 मीन्स हियर 1 प्लस हाफ मीन्स हियर a इंटू रूट ए. मीन्स फॉर एक्झाम्पल 2 raised to 3/2 is nothing but 2 into root 2. Derivative of x raised to -9, then here -9 into x raised to -10. पॉवरने मल्टिप्लाय करायचं आहे, पॉवरमधून 1 सबट्रॅक्ट करायचं मीन्स -9 - 1 दॅट इज -10. नाव दिस इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x रेज टू -9. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x स्क्वेअर, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x क्यूब अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x रेज टू 4. सिमिलरली हियर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट x दॅट इज 1/2 रूट x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x इंटू रूट x दॅट इज 3/2 रूट x and so on. Third formula, derivative of x raised to -n is equal to derivative of that is 1/x raised to n form, that is -n/x raised to n plus 1. X raised to -n is nothing but 1/x raised to n, and derivative of this 1/x raised to n that is -n/x raised to n plus 1. For example, derivative of 1/x that is -1/x square. This is also standard formula. Derivative of 1/x that is -1/x square. Derivative of x raised to -10 that is -10/x raised to 11. Derivative of 1/x that is -1/x square. Derivative of x raised to -10 that is -10/x raised to 11. Derivative of x raised to -5 that is -5/x raised to 6. Now this is third formula. Fourth formula, derivative of k into x raised to n that is k into n into x raised to n minus 1. For example, derivative of 2x that is 2, derivative of 2x raised to 3 that is 3 into 2 6, x raised to 3 minus 1 that is 2. Same here, derivative of -5 into x raised to 4, here 4 into 5 means here -20 into x raised to 4 minus 1 that is 3, and derivative of 6 x raised to -2, 6 into -2 that is -12 into x raised to -2 minus 1 that is -3.
Now this is derivative of k into x raised to n form, that is k into n into x raised to n minus 1. Then some examples: derivative of 2x, that is 2, derivative of 2x cube, that is 6x square, derivative of minus 5u x raised to 4, here multiply minus 5u into 4, that is minus 20, and x raised to 4 minus 1, that is 3. Here 6 into x raised to minus 2, here multiplication of 6 into minus 2, that is minus 12, into x raised to minus 2 minus 1, that is minus 3. Next, formula 5, derivative of a raised to x, that is a raised to x into log a. Now this is fifth formula, derivative of a raised to x, that is a raised to x into log a. यामध्ये constant raised to variable आहे, constant raised to variable form. Derivative of e raised to x is equal to e raised to x. आपण एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे, derivative of e raised to x, that is e raised to x. For example, derivative of 2 raised to x into log 2. Same, derivative of 3 raised to x, that is 3 raised to x into log 3. Derivative of 7 raised to x, that is 7 raised to x into log 7. By using this formula, derivative of a raised to x, that is the a raised to x into log a. What is a? A, that is the constant, and x, that is the variable. Now this is fifth one. Sixth formula, derivative of log x, that is 1 upon x. Derivative of log x, that is 1 upon x, and derivative of log x to the base a, that is equals to 1 upon x into log a. Now this is the derivative of log x to the base a, that is the constant. Now this is sixth formula. Even remark, first, log x is nothing but log x to the base e, and second, log of x to the base a is nothing but log x divided by log e. Log x is equal to log x to the base e. या दोन्ही व्हॅल्यू सेम आहे, log x किंवा log x to the base e. Log x to the base a, that is log x upon log a. Next formula 7, derivative of a raised to a, that is 0, derivative of x raised to n, that is n into x raised to n minus 1, derivative of a raised to x, that is a raised to x into log a, and derivative of x raised to x, that is equals to x raised to x into 1 plus log x. यामध्ये काय, constant raised to constant form, constant raised to constant form. Here in second, variable raised to constant form. In third मध्ये constant raised to variable form, and here in last, variable raised to variable form. Now this is first one, derivative of a raised to a, that is 0, that is constant raised to constant form. Derivative of x raised to n,
that is n into x raised to n minus 1, that is variable raised to constant form. Then derivative of a raised to x, that is a raised to x into log a, here constant raised to variable form. And in last one, variable raised to variable form, means here derivative of x raised to x, that is x raised to x into 1 plus log x, variable raised to variable form. Next, type second, derivative of trigonometric functions. त्यामध्ये first derivative of sin x, that is the cos x, derivative of tan x, that is sec square x, derivative of sec x, that is sec x into tan x. Yeah, derivative of cos x, that is minus sin x, derivative of cot x, that is minus cosec square x, and derivative of cosec x, that is minus cosec x into cot x. Derivative of sin cos x, derivative of cos minus sin x, derivative of tan sec square x, derivative of cot minus cosec square x, and derivative of sec x, that is sec x into tan x, here derivative of cosec x, that is minus cosec x into cot x. म्हणजे जर फंक्शन सी ने स्टार्ट होत असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह येतो है ना. म्हणजे कॉस एक्स फंक्शन काय आहे, सी ने स्टार्ट होते, डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह आहे. कॉट फंक्शन सी ने स्टार्ट होते, डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह आहे. कोसेक फंक्शन सी ने स्टार्ट होते, डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह आहे. अदरवाईज असेल म्हणजे अदरवाईज डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह, म्हणजे विदाउट सी असेल तर फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो, पॉझिटिव्ह येते. इथं साइन फंक्शन एस ने स्टार्ट होते म्हणून पॉझिटिव्ह आहे. टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह येतोय कारण इथं टी ने स्टार्ट होतोय. सेक फंक्शन एस ने स्टार्ट होते म्हणजे पॉझिटिव्ह येईल सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. म्हणजे फंक्शन जर सी ने स्टार्ट होत असेल तर डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह येतो आणि अदर दॅन सी असेल तर डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह येते. दिस इज द इम्पॉर्टंट वन. दिस इज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, टॅन, सेक, कॉस, कॉट and last cosec function. Third, that is rules for derivative. If u, v and w are any functions of x, then your first rule, that is addition or subtraction, addition or subtraction means derivative of u plus minus v, then derivative of first function u plus or minus derivative of second function v. Addition subtraction असेल तर डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट यूज करायचा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेपरेट, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन सेपरेट. सेकंड, स्केलर मल्टिप्लिकेशन. Scalar multiplication means derivative of constant into function. Then अशा केसमध्ये काय करणार, हा जो काय कॉन्स्टंट आहे तो ॲज इट इज राहणार आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शनचा फाइंड आउट करायचा मीन्स यू. टेक दिस कॉन्स्टंट आउटसाइड द डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ के यू, दॅट इज युअर के ॲज इट इज, अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू. या यूचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा. के कॉन्स्टंट आहे मल्टिप्लिकेशनमध्ये त्यामुळे तो ॲज इट इज राहणार आहे. के इज एनी स्केलर वेअर के दॅट इज एनी स्केलर मीन्स कॉन्स्टंट. थर्ड, प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू इंटू व्ही. दोन फंक्शनचं मल्टिप्लिकेशन असेल तर काय करायचं, फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज, derivative of second function plus second function as it is, derivative of first function.
म्हणजे एका फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा, एक फंक्शन ॲज इट इज ठेवायचे. हिअर u and v two functions. Here derivative of first function as it is derivative of second plus second function as it is derivative of first. Now this is the product rule. If two function, here two functions, suppose here three functions, then derivative of u v w, here u and v as it is derivative of w plus u and w as it is derivative of v, and last v and w as it is derivative of u. जर तीन फंक्शन असेल तर प्रोडक्ट रूल या मेथडने यूज करायचा. हिअर u v as it is derivative of w plus u w as it is derivative of v plus v w as it is derivative of u. जर तीन फंक्शन असेल तर हा रूल यूज करा, दोन फंक्शन असेल तर हा रूल यूज करा. And last one, fourth, quotient rule. Quotient rule means derivative of u upon v form. Here v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v divided by here v square. Now this is quotient rule. डेरिव्हेटिव्ह काढताना आपण हे चार रूल यूज करणार आहे. फर्स्ट म्हणजे ॲडिशन सबट्रॅक्शन रूल. दोन फंक्शनचे ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन असेल त्या केसमध्ये डेरिव्हेटिव्ह आपण हा सेपरेट यूज करणार. फर्स्ट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट प्लस और मायनस, सेकंड फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट. स्केलर मल्टिप्लिकेशन असेल तर स्केलर ॲज इट इज ठेवणार, मल्टिप्लिकेशनमध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू फाइंड आउट करणार, म्हणजे फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा, के दॅट इज एनी स्केलर. थर्ड रूल दॅट इज द प्रोडक्ट रूल. Suppose u into v, derivative of u into v, two functions, here two function, here first function as it is derivative of v plus second function as it is derivative of first. जर तीन फंक्शन असेल u v w तर एकदा w चा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा, एकदा v चा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आणि एकदा u चा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. त्या केसमध्ये राहिलेले दोन फंक्शन ॲज इट इज राहणार आहे. अँड लास्ट क्वोशियंट रूल, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u अपॉन v फॉर्म मीन्स हिअर u अपॉन v, हिअर v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v divided by v square. यामध्ये v कसा असणार आहे, नॉट इक्वल्स टू 0, v नॉट इक्वल्स टू 0. थँक्यू.